ఈ రోజుల్లో క్యాన్సర్‌కి గురవుతున్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఒక వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఆడ, మగ అనకుండా చాలా నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఎక్కువవుతున్నాయి. అయితే దీనికి కారణం ఏంటంటారు? మనం తినే తిండిలోనా? లేకపోతే మన ఈ మళ్ళీ మీరు చెప్పినట్టు హోలిస్టిక్ అలా వెళ్ళడం బెటర్ అంటారా? అసలు ఏంటి దీనికి కారణం మీ దృష్టిలో? క్యాన్సర్ ఇన్సిడెంట్స్కి వస్తాయండి. లేదా ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా మెయిన్. మనం వాడే మందుల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా కొంత కారణం అంటారు కదా. కరెక్ట్. అంటే మల్టిపుల్ ఏరియాస్ అండి. అంటే వెల్ బీయింగ్ లో దేర్ ఆర్ ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ అంటే దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ టు ఇట్. అంటే ఇట్స్ అగైన్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. ఐ థింక్ మేబీ సమ్ పీపుల్ ఇఫ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ గోనా గెట్ బెనిఫిట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ దెన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. అంటే ఏమవుతుందంటే ఫర్ వన్ వీ నెవర్ హ్యాడ్ డయాగ్నోసిస్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఇప్పుడు ఒక జనరేషన్ ముందుకెళ్తే మీరు లాస్ట్ క్యాన్సర్ ఎవల్యూషన్ అంతా లాస్ట్ 20 years అంతే మాక్సిమం. అంటే మీరు చూసిన ఈ ఎవల్యూషన్ ఇప్పుడు చూస్తున్న 20 years, 2 decades and little over. అంతకు ముందు అంతా దర్ ఇస్ నో డయాగ్నోసిస్. ఈవెన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో కూడా అడ్వాన్స్ మెడిసిన్ అనుకున్నా కూడా మనం అక్కడ కూడా దర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్. టెస్ట్లు అన్ని రీసెంట్ గా లాంచ్ అయ్యాయి. సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యూ డు నాట్ నో వాట్ యు హ్యావ్. అంటే డిసీజ్ డయాగ్నోసిస్ లేకపోవడం వల్ల తెలియదు. అండ్ నౌ టుడే యూ హ్యావ్ ద డయాగ్నోసిస్, సో యూ నో వాట్ యూ హ్యావ్. అండ్ దట్స్ వన్ మేజర్ థింగ్. అంటే ఎక్కువ అవుతుందా అంటే ఎక్కువ అవ్వకపోవచ్చు, మనకు తెలియకపోవచ్చు. ఇంతకు ముందు ఉందని తెలియదు, ఇప్పుడు ఉందని తెలుస్తోంది. యూ హ్యావ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్ వేర్ యూ నో దట్ యూ హ్యావ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లైఫ్ స్పాన్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ యావరేజ్ లైఫ్ స్పాన్, ఇంతకు ముందు ఇఫ్ యూ టాక్ టు ఇప్పుడు మా ఒక జనరేషన్ ముందు వాళ్ళని ఎవరితో మాట్లాడినా, నేను అంత వేరే వాళ్ళు ఎందుకంటే ఐ హావ్ నెవర్ సీన్ మై paternal grandfather. He was deceased even before I was born. Right? Okay. So atla oka generation mundara parents didn't live long. 60-70 years. Ante 60 years 70 years badkasarante they're old. I mean in thoughts for everybody, 20s were younger, 40s were middle age, 60s were old. That was the concept. And today we evolved into a society, thanks to all the medicine that we have, we evolved into a society where people are living 80-90. So you should also expect body, it's a machine. You're operating a machine for 60 years. Now you're getting used to operating the same machine for 90 years. Should you not expect more ailments? It's a natural process. Right? So that happens. Adokati. Second, so ఈ రెండు విషయాల వల్ల ఏమైందంటే ఇంతకు ముందు సివియర్ డయాబెటీస్ ఇంకొకటేదో ఉండి 60 ఏళ్ళకి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కోమార్బిడిటీస్ అంటాం. కోమాలో వెళ్ళిపోయారు. కోమార్బిడిటీస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే యూ మే బి డిసీజ్డ్ బట్ యూ మే హ్యావ్ సంథింగ్ ఎల్స్ కిల్స్ యూ బిఫోర్ దిస్ డిసీజ్ కమ్స్ అప్. సో అలా ఏంటంటే క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు, బట్ 60 ఏళ్ళకి క్యాన్సర్ ఉన్నా దాని ఎఫెక్ట్ బయట పడకపోయింది లోపలే ఏ హార్ట్ అటాక్ ఇంకొకటి ఏదో వచ్చి కోమార్బిడిటీ వల్ల పోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇంతకు ముందర. సో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డెత్ ఫర్ అన్అకౌంటెడ్ రీజన్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ 80-90 దాకా ఉంటున్నారు కదా, ఉన్నప్పుడు నౌ యు ఆర్ సీయింగ్ ది ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ మోర్. సో వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ డయాగ్నోస్ అవుతుంది, లైఫ్ లాంజివిటీ పెరిగింది, ఎడ్యుకేషన్ పెరిగింది, అవేర్నెస్ పెరిగింది. సో దానివల్ల యూఆర్ హియరింగ్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇట్ డజంట్ నెసెసరీలీ మీన్ దట్ దేర్ ఇస్ మోర్ క్యాన్సర్, దేర్ ఇస్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ దేర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ మోర్ క్యాన్సర్. అది కూడా ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్స్ నాట్ దేర్, ఇట్స్ డెఫినెట్లీ దేర్. కాకపోతే మనం అనుకున్నంత మాగ్నిట్యూడ్ లో అంతా దానివల్ల లేదు. ద సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ క్యాన్సర్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఒక 2 decades ago massively cardiovascular issues, everybody died of heart attack and because of eating habits కానీ sedentary lifestyle కానీ a lot of other areas, multiple life quality of life index versus life measures ఆ balance లో lot of cardiovascular issues were there before. When you move that transition from there and when you look at today, you see a lot of cancers. If you ask me, so there is definitely more incidence of cancer. You will see more, but the incidence, the informed information around existence, plus the increased incidence, ఈ రెండింటి వల్ల ఈ కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల the level at which we see cancer now is significantly higher than what it may really be expanding into. Right? In terms of I think the other part of the question you asked was why would this happen? అంటే దేని వల్ల అని, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల కానీ హ్యాబిట్స్.
లాట్ ఆఫ్ ఇట్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల. లాట్ ఆఫ్ ఇట్ టు డూ అంటే ఇప్పుడు అగైన్ ఐ గో బ్యాక్ టు సిస్టమిక్ మెడిసిన్, హోలిస్టిక్ మెడిసిన్. బేసిక్ జెనెటిక్ చేంజెస్ అన్ని బాడీలో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉంటాయి. అంటే దిస్ ఎవల్యూషన్ అగైన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, బాడీ చేంజెస్, రైట్? లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అలర్జీస్ వెన్ యూ గ్రో అప్, but now all of a sudden you become allergic to something else. It's a will constant exposure to various things constantly changes your body composition, your genetics, environmental influence on genetics. All of these changes come along. In the process, I would think stress is probably a big contributor overall in terms of it can be multidimensional. అంటే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇష్టపడి చేస్తే కష్టం అనిపించదని. ఆ ఇష్టానికి కూడా ఒక లిమిట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం అంటే ఇంతకుముందు ఏముందంటే అంటే థింక్ ఆఫ్ ఇట్, ద గ్రీడ్, ద అంబిషన్, there's a slight shade of difference between being ambitious and being greedy. So again, at what point do you want to call what is subjective? Who am I to judge, right? So let's not worry about that. But the point is, if you talk about being ambitious and being greedy, needs, things that are, if you think of it, when I was a kid, when I was growing up, a phone was a means of communication. No, it's a necessity. But today, the means of communication has to be iPhone 15 XL of this model. And that brings a lot of stress in life for people, right? Because you want to be able to earn a lifestyle that you want, that you would want to visualize. To get to that, are you capable? Again, this is where I told you my 5 rules when I talked about strengths and weaknesses. Everybody can want everything. But what can you do with the sources you have, with the information you have? What extent? To what extent can you push yourself another very individual choice? Very individual, yes. Very, very individual choice, very personal choice. So our push low, I think a lot of times people are now overcommitting. They want more out of life than what they have because exposure పెరిగింది. ఇప్పుడు we lived in a very localized, వీధుల్లో మాత్రమే ఎక్స్పోజర్ ఉండే లైఫ్ నుంచి, ఇంతకుముందు కూచిపూడి గురించి మాట్లాడితే వీధి నాటకాల నుంచి కదా మొదలైంది. సో అలా చిన్న చిన్న అంతవరకే, మీకు పక్క ఊర్లో ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు. అక్కడ నుంచి we came to state level news, now we came to national television, now we came to global, international television, global media, right? With the amount of exposure, there are more appealing things there that you want to experience as a person, as a human being. The more experiences you want, the more you need to invest. The more you want to invest, the more you have to push. The more you have to push, the more you have to earn. It's a dominoes effect. A circle. It's a vicious cycle. So when you get into that vicious cycle, there's no recovery in it. ఇప్పుడు మనకి యుగాల సైకిల్లోకి వెళ్తే యుగ సైకిల్ ఎంత ఉంటుందో ప్రళయం కూడా అంతే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి రికవరీ, ఇందులో ఈ సైకిల్లో రికవరీ లేదండి. ఒకసారి అందులో పడ్డామంటే పడ్డామే, ఇంకా బయటికి రావడానికి అందులో స్కోప్ లేదు. అక్కడ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, వాట్ వీఆర్, నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. అక్కడ మనకి ఒక చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఒక ఆధ్యాత్మిక కోణం ఉండాలి. అంటే మనకి మనం తెలిస్తే మనం ఎక్కడ డ్రా చేయగలం లైన్. నాకు ఇది కావాలి వద్దు అనే క్వశ్చన్ రాంగ్. కెన్ ఐ అసెస్ ఇట్ టు మై పొటెన్షియల్ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు అది కావాలి అంటే అది నా స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్, నా రిసోర్సెస్, నా ఫ్యాక్టర్స్ లో అది ఫిట్ అవుతుందా లేదా అన్నది. నేను ఈ 5 ఎలిమెంట్స్, నేను when I go to my core being, I look at these 5 elements, right? Is the information there? Is it fact checked? నా స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ కదా అలైన్ అవుతుందా? Will I evolve from it?